There is the reality of a farmer's suicide, and then there are versions of this reality. Whether you choose to accept the farmer's context of poverty, debt and extreme risk or deny it often depends upon the class and profession you belong to. Fields pockmarked with brown mounds create a surreal setting. At least 9 suicides by farmers have been linked to the crisis in West Bengal's potato belt. Farmers have left their newly harvested potatoes lying in the open despite the risk of their getting spoiled. Traders who would earlier roam these villages are nowhere to be seen. It's a problem of plenty this year. There's been a 20% increase in the average annual potato production in the state. Farmers have been forced to sell at depressed potato prices of less than 2 rupees a kilo, though their production costs are more than double that. Frustrated, some have decided there is no point in selling the potatoes. In Shoshango village, Burdwan district, 33-year-old Ratan Shah committed suicide by consuming pesticide on 19th March. He died in hospital a day later. Ratan, who belonged to the scheduled caste, was a sharecropper. He had leased 2.5 bighas or 1 acre of land to cultivate potatoes. Each bigha requires an investment of over 22,000 rupees for inputs like seeds, fertilizers and pesticides, which he had raised after taking loans from money lenders. If he stored the crop for long and waited for the prices to rise, he would have had to pay higher interest on the loan. Like many other farmers in Shoshango village, Ratan Shah was drowning in debt. He had pawned his wife's jewellery, sold his cow and owed over 12,500 rupees to the seed dealer. আলু তোলার পর দেখলাম যে বিক্রি হলো না। বিক্রি না হওয়ার ফলে আমাদের দুজনের এই নিয়ে কুটুরমুটুর চলে। গয়নাগাটি আমি বাঁধা দিয়ে দিয়েছি আর গরু ছাগলও আমি কিছু বিক্রি করেছি। যার কাছ থেকে বীজ নিয়েছিল তাকেই সব আলুর বন্ড দেয়া হয়ে গেছে। এবার আলু বিক্রি নেই। সেজন্য ও বলল যে আমি এখন কিছু করে দিতে পারবো না, তোমার কিছু এনে দিতে পারবো না। সরকারকে আমি এটাই বলবো যে আমার ছেলে দুটোর পাশে যদি দাঁড়ায়, কেন এখন আমার আর কেউ নেই, আমার পাশে আর কেউ নেই, সম্বল হারিয়ে দিয়েছি আমি। আমাদের কাছে তো চাষের সময় যখনই প্রয়োজন পড়ে হতো আসে। কি কি দিত এখানে? ওনার কানের ছিল আর হাতের পলা বানানো। 11,000 দিয়েছে। তো 11,000টাতে ওর কি এর ব্যাজ দিতে হয়? কিছু নেওয়া হয়। কতটা? ওই অল্প সামথিং, ওই আপনার 15% মাসের। হ্যাঁ। আপনার থেকে কত বীজ নিয়েছে ও? কত ব্যাগ? 8 বস্তা। তা কত টাকার ওটা বীজটা? ওটা তোমার 3,000 টাকা করে। কতটা টাকা দিতে পেরেছে? 1/2 টাকা দিয়েছে। এবারে বীজ যার পয়সা থাকে নগদে কেনে, যার থাকে না ওই দাদন নেয়, মানে যেটা ধার বলা হয়। কিন্তু মহাজনী প্রথা এখানে নেই, কেউ কেউ ব্যাংক ঋণও নেয়। কিন্তু এখানে আমাদের তো নিজস্ব জমিই নেই, তো ব্যাংক ঋণ পাবো করতে হবে। কিষাণ ক্রেডিট যেমন আমার ভেস্টেড কিছু আছে, কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম কিষাণ ক্রেডিট করতে পারিনি। ব্যাংকে বহুবার গেছি, ফিরিয়ে দিয়েছে, হয়নি। এখন যার জন্য গরু ছাগল বিক্রি করা, সোনা বন্ধকি দেওয়া, কেউ বিক্রি করা, কারো কাছ থেকে ধরুন এমনি ইন্টারেস্টে টাকা নেওয়া, ধরুন কথা আসতে পারে যেও করলো বাকিরা করলো না কেন। এখন সবাইকার ব্রেন তো ধরুন এক না, সবাই তো আর বোঝে না। সবাই তো ধরুন যেটা হচ্ছে সরকার বারবার বলে আসছে যে শিক্ষাটা প্রয়োজন। In another part of Burdwan district, Guddu Murmu of Chatimdanga village has committed suicide. The 50-year-old belonged to the scheduled tribes. His son Ram shows us the spot where the pesticide for the mustard crop was kept hidden, safe from the children. Last month, Guddu consumed the pesticide and then lay down to die on the top floor of the mud house. The mud floor is shaky and if left unrepaired could collapse anytime, bringing down the structure. Ironically, the potatoes that had caused Guddu so much sorrow are being stored at the spot where he was found after consuming poison. Guddu did not own any land. He was a sharecropper, the most vulnerable group in the agriculture community.
Not only did he have to bear the entire cost of inputs, but he had to share the crop that he cultivated with the owner of the land. Sharecroppers can be likened to entrepreneurs, often taking up cultivation for the first time. But they are invisible in the official system. They do not get loans from banks under the Kisan Credit Scheme or from local cooperative societies. The provision for joint liability group with landowners has been rarely used. To pay for the inputs, they are compelled to take loans from local moneylenders at over 40% interest for 3 months. চলছিল না ওই আড়াই থেকে আনে হ্যাঁ একবারে ধান দেয় টাকা করে আড়াই থেকে আনে আমাদের চাষিবাসীর লোক আমরা টাকা কোথা পাবো আমাকে বলতো মাঝে মাঝে যে বাবা দেখ এই টাকা পয়সা এত দিনা হলে কি করে শোধ করবে এইসব যদি ফসল যদি দাম না হয় তাহলে টাকাগুলা কোথা থেকে দিবি আমিও ভাবলাম দেখি চাষ করেছি তো এবার তো আশা বলি সবাই করে Across the country, farmer suicides are neither recognized officially nor politically. The Burdwan DM is quick to dismiss the fact that Guddu and Ratan's deaths were farmer suicides. He does not accept the fact that they had taken a loan for cultivation. These suicides have not been committed because they were not getting right price for their produce. So there were different reasons, there were family reasons. In fact, we have also discovered that most of them were not even farmer, they did not even have loan, and 4 out of 7 they did not even have any loan against them or they did not have any land, and those who cultivated they were tilling someone else's land, and that also very small amount, 2 to 3 bighas, in some cases 17 kathas. Keen to disprove our report, the DM and the district agricultural officer decide to visit Guddu's village. There, these dhaner gola or oversized baskets for storing paddy outside our home are the subject of their interest. There is speculation by the team that at least 1 lakh rupees worth of paddy is stored there, though no one has counted the paddy bags inside the basket. Nor is anyone taking into account the fact that farmers often store paddy if they are unable to get a good price and recover costs. Loans are tied to each crop, and it is common for families to have a debt overhang. The Anganwadi worker tells us the family had quarreled over the loans taken to grow potatoes. However, the moneylender, the landowner and the administration say the quarrels were over Guddu's drinking. The landowner's agreement with Guddu was verbal and cannot therefore be verified. There are many different arrangements. A common one is for sharecroppers to buy seeds and fertilizers from landowners and give the harvested crop to them. The sharecropper gets half of the earnings minus the cost of his purchases and the interest on it. জমি বেশি চাষ করেছে বলে আমার মনে হয় না মনে হয় না আপনি ডেফিনেট না না আপনি তো গ্রামে থাকেন কিন্তু ডেফিনেট বলতে পারছেন কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি আমি একটু অসুস্থ বাইপাস হয়েছে আমার মাথাটা খুব কম লাগে ওইদিকে দেখো In Raipura Matpara village in Hooghly district, 46-year-old Tapun Jana's tipping point came after he realized he had no hope of redeeming his wife's jewelry from the moneylender. His body was found in the fields next to a bottle of pesticide. এমনি লোকের জমি লিজে নিত এই ফুডন হিসেবে তারা কিছু ফসল নেবে না আমাদেরকে বলতে হবে এই 8,000 টাকা 8,000 টাকা 9,000 টাকা এরকম বিঘে হিসেবে দিতে হবে আমরা নিয়ে আবার চাষ করছি আবার লাভ হোক লসকান হোক আবার আমাদের আলু চাষ করেছিল আলু চাষ থেকে ওরকম দেনা হলো আলু চাষ করেছে এই আলুর দাম নেই আলু চাষ থেকে দেনা হয়েছে তারপরে কোন এতে এই যে চিট কোম্পানি ওতে টাকা রেখেছিল এই চিট কোম্পানি নাকি কোম্পানি উঠে গেছে ওতে টাকা রেখেছিল কোম্পানিতে মরে গেছে একটু কিছু করতে পারে না মাঝে মাঝে চিন্তা করতো করে করে আর ওই তোরকম হয়ে গেল হঠাৎ করে There are visible signs of poverty in Purnima Jana's house. Probably the worst is the fact that her 15-year-old son has gone as bonded labor to a bag manufacturer in Kolkata.
ওভাবে জ্বালাই ছেলেটা বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি, যা দুটো খেটে এলে যা দুটো বাইরে থেকে পয়সা, না হলে ওই ছেলেটা লেখাপড়া করার বয়স নয়, 15 বছরের ছেলে, বাইরে যেতে কেউ পাঠায়? একটা ছেলে কেউ পাঠায়? ওভাবে জ্বালাই তো পাঠিয়েছি ছেলেটাকে। It's late by the time we reach the house of Shopan Kundu in Ketidol village. He is the second potato farmer to have committed suicide in Hooghly district in the month of March. His son Shomendra shows us the place where he hanged himself behind the house. Both Shomendra and his brother work as artisans for a jeweler in Chandigarh and earn a meager salary. আর লোক চেঁচামেচি করছে, আমি এখান থেকে ঘরটা ছিটকিনিটা দিয়ে আমি ছুটে ওইদিকে দেখতে গেছি, দেখি সে ঝুলছে, গলায় দড়ি দিয়ে সে ঝুলছে আর কি। Shomendra says he and his brother do not want to be farmers. আমি তো ভাবছি এই তো বাবা এরকম করে চলে গেল, আমরা ভাবছি যেমন কাজ করছি সেরকম লোকের দোকানেই কাজ করবো, কি করবো, চাষে তো কোনো লাভ নেই। যে মানুষ আজ তো এই পরিণতি এই জন্যই চাষের, যে একটা জিনিসপত্রের দাম নেই, এত লেবারের দাম, এত কীটনাশক চিজের দাম এত, কিন্তু কোনো চাষিরা কিছু পয়সা পাচ্ছে না। চাষি 1 বছর লস করবে, 2 বছর লস করবে, 3 বছর লস করবে, তাই বরাবর তো এরকম লস হয়ে যায়, বলছে ধানের কোনো দাম নেই। আর এই যে বড় চাষি যিনি যে লোনটা নিয়ে যে করেছে, যদি না ধানের দাম থাকে তাহলে কোথা থেকে মানুষ ঘাটতি পূরণ করবে? It is on record that Shopan Kundu had borrowed over 74,000 rupees from the Primary Agriculture Cooperative Society. But the Hooghly DM says his death was due to family problems and not the debt. As for Tapunjana, the DM says he had received reports that said he was a money lender. Persisting quarrel with the husband and the wife, because yes, he used to lend money to other farmers. He used his wife's jewelry and everything, put it on mortgage, and then from that money he gave it to somebody else on interest. When we revisit Raipur, the village community says the official account on Tapunjana is false. We are also told that some local party bosses have asked his wife not to speak to the media. After the break, the political blame game. Farmer suicides are a complex problem determined by various factors. Poverty and the inability to cope in the face of mounting debts seem to be a common thread in most cases. These reasons resonate among potato farmers. সোনা ছিল 1.5 ভরি বন্ধক দিয়ে দিয়েছেন। জিনিসগুলো বাবা মা দিয়েছে, অনেক কষ্ট করে দিয়েছে, সেই জিনিসগুলো যদি বিক্রি হয়ে যায়, মেয়ে আছে ছেলে আছে তাদেরও ভবিষ্যৎ আছে। Sharecropping or tenant farming are risky ventures, but they have no other income earning opportunities. Since August last year, no work has been available under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Wages have remained unpaid for months. Even still we have around 250 crore of rupees which we are supposed to be due to various people, households who have worked under NREGA. So money is supposed to come from the central government. There has been a massive crisis in the MGNREGS at the central level, and it has left a terrible impact on the rural poor in these districts who are without a safety net. The major challenges are the increasing shortfall of funds for the program and the lack of political will. In the last few weeks, the prices of potatoes has gone up to 4 rupees 50 paisa a kilo, but not enough to give farmers a profit. Because of lack of space in cold storage, farmers are unable to stock their produce and wait for better prices. The political class has started a blame game. We have in our state almost 450 to 455 cold storages. Their storing capacity is around 65 lakh metric ton. West Bengal government arranged 5% of the storing capacity will be reserved for state government, 75% for small, marginal and middle players, and 20% for traders. Since last year, government of West Bengal, they abolished that system.
According to the CPM leader, small farmers are denied space while traders keep their potatoes in cold storage under fake names of farmers. This charge is denied by Trinamool party leaders who say the present government increased the cold storage capacity in the state by 10 lakh metric tons in the last 4 years. The capacity went up from 55 lakh metric tons to 65 lakh metric tons. সঠিকভাবে যদি এটা সন্ধান করা যায় দেখা যাবে সম্পূর্ণ এটার নোংরা রাজনীতির খেলা। আজ থেকে বিগত আপনি 3 বছর 4 বছর আগে যে সরকার শাসন করে এসেছিল 36 বছর ধরে এই বাংলাতে সেই রকম ধারা কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই আলুগুলো সংরক্ষণ রাখার জন্য পর্যাপ্ত নাই আর কি। কিন্তু সেই জায়গাতে যদি পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ থাকতো তাহলে এই আলুগুলো ভিতরে ঢুকে গেলে এই ঘটনাটা ঘটতো না। The fortunes of potato farmers vary from year to year. Last year the prices were good as demand had outstripped supply. In fact, the state government banned export of potatoes to neighbouring states like Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand and Assam. The move was meant to stabilize potato prices for the consumer. সারা ভারতবর্ষব্যাপী যখন আলু ভালো থাকে তখন এই বাজার পাওয়া যায় না, কারণ আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের আলু যেসব জায়গায় আমরা যে পাশাপাশি নেবারিং স্টেটগুলোকে সাপ্লাই দিয়ে থাকি সেই স্টেটগুলিতে এবছর আলু জন্মেছে কিছু, এবং সবচেয়ে বড় রাজ্য যেটা আমাদের আলু ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের আলু এবছর খুব ভালো আছে। গুজরাটেও আলু হয়েছে, পাঞ্জাবে আলু হয়েছে। The state government has been criticized for doing too little too late. It is providing transport subsidy for export of potatoes abroad and to other states. It has offered to buy 50,000 metric tons of potatoes for its midday meal and ICDS programs. But the real tragedy is that it is unaware of the profile of its marginal farmers or of the fact that measures like buying potatoes do not reach out to sharecroppers or tenant farmers as they are not on record. This group is very fragile, unable to bear the losses of even one crop.